Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. Mysal Dam reservoir drops to 1%. Shiroda Panchwadi now fully dependent on Selauli OPA supply. India-Canada bilateral ties take a hit after several issues raise diplomatic tensions. Monsoon finally reaches Kerala after a 7-day delay. Goa likely to receive first showers sometime next week. And now for the news in detail. The water level in Mysal Dam has dropped to 1%. Shiroda and Panchwadi are now fully dependent on the Selauli and Opa reservoirs for their water. While locals say they are not facing much trouble, they did inform that water was being supplied only 2 times a day. A strong monsoon season now is the only solution for these two villages, say experts. Here's more from our reporter Krishna Naik. आज आम्ही म्हैसाळ डॅमाचेर आसा पंचवाडी आणि हाजी जे लेवल जे आसा ते आता सध्या 1% सुमार उरलेलें आसा आणि आता लोकांक सद्याक उदक सप्लाय जाता ते ओपाचे आणि साळोळचे डॅमाचे उदक सप्लाय जाता अशें ते म्हणटात आणि हे जे उदक स्टोरेज वाडोवपा खातीर आज WRD डिपार्टमेंटान जे माती काढून स्टोरेज करपा खातीर एक प्रयत्न केल्लो आसा आणि हे ते माती काढून उदक वाडोवपाचे प्रयत्न करतले. उदक आमकां मेळटा पूण तेच उदकाक त्रास अशें म्हूण जालें ना पूण उदक येता वयता म्हणजे थोडो टायम सोडटा थोडो टायम बंद करता कितें करता ते पूण जाय तितलें मेळटा उदक पिवपा जाय तितलें उदका आनी कितें उदक कितलें शेण लागता तुका जाय तें उदक तुज्यान सफिशियंट भरून दवरून जाता न्हू. उदक आतां ह्या म्हयन्या कितें आहा म्हूण तें मातशें आमी अलर्ट रावचें पडटा. उदक येता तेन्ना भरून दवरपाचें. आतां उदक खंयच्यान येता तुमकां? आतां उदक ना पूण पयर पेपराचेर वाचलें तें वोपाक कितें कनेक्ट केलां कितें म्हूण तें वाचलेलें. उदक म्हळ्यार पयलीं येता ते भाशेन येयना उदक आमकां मातशी कमी येता. सगळे लोक म्हणटा डॅम सुकला ताका लागून पळोवपा येयल्ले आमी डॅमार उदक कित्याक कमी येता तें. पूण उदक लिमिटेड येता. हय उदक दिसा 2 पाट सोडटा आमकां उदक पूण मेवता उदक प्युअर. The WRD minister had assured the two villages would get water from Opa and Selauli. There were some tensions that the supply would fall short. However, when questioned, the junior engineer informed that the supply would be sufficient to support Panchwadi and Shiroda for at least a month. आज आमचे साळोली डॅमाचो जो रिजर्व आसा तेजे आयजचे लेवल आसा 29.52. सेम आमचे कालचे लेवल जे आशिल्ले ते 29.56. सध्या तरी आनी एक म्हयनोभर तरी कांयच अशें जी कमी हें जावपाची कांय दिवपाची अशी हें ना. सफिशियंट उदक आसा साळोली डॅमाक तर फुडें आनी एक म्हयनोभर तरी कांय लोकांक अशें प्रॉब्लेम जावचे ना. Krishna Naik, Srishti Thanekar and Shivani Sangelkar for GOA365. India and Canada have been dealing with several bilateral issues over the past few days, the foremost of which has been the pro-Khalistani rebellion against Indians living in Canada. Another contentious issue has been the deportation of Indian students after forged college admission offer letters came to light. Here's more. India has hit out at Canada for allowing a float in a parade in Brampton that apparently celebrated the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi. The 6-second clip was shared on Twitter, which said that the float was part of a 5-kilometer-long parade in the Canadian city on June 4th. Diplomatic temperatures rose after the video showed a tableau in a Brampton parade with Gandhi wearing a blood-stained white sari and her hands up as turban-clad men pointed guns at her. On Thursday, Canada's High Commissioner for India, Cameron McKay, condemned the incident. Meanwhile, Canada's National Security Advisor has accused India of meddling in the country's affairs, putting the world's biggest democracy in the league of authoritative nations such as Russia, China and Iran. And this is what India's Minister for External Affairs S. Jaishankar had to say on the issue. About the Canadian NSA's remark. You know, I was, what shall I say, okay. The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was Ulta Chor Kotwal Ko Dante. I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know, what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists.
So I was very perplexed by what I heard. Scores of Indian students, primarily from Punjab, who entered Canada on study visas 3 to 4 years ago, now face deportation after the college admission offer letters were discovered to be forged, according to media reports. The issue was brought to light when these students applied for permanent residency in Canada in March. Meaning the Foreign Ministry here, as well as our High Commission and the consulates in Canada have taken up the case. And our point is that, look, the students studied in good faith. Yeah. If there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. The latest report that I got, in fact only this morning, was that I think yesterday the Canadian Prime Minister also kind of made a statement in the House of Commons there, and the Minister also tweeted something, and they have also been talking to our High Commission up there. I think the Canadians also accept that, it would be unfair. I mean, if a student has done no wrong, and I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair. Bureau Report, GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In a shocking accident near Kortali Junction, a speeding vehicle rammed into oncoming traffic, damaging 3 vehicles and sending one rolling. Luckily, no one lost their lives in the accident. However, passengers of car that toppled over were grievously injured. The man driving the vehicle responsible for the accident confessed that his car was used as a renter cab and that he was rushing to the airport to hand over the vehicle to a tourist. आम्ही असं साकवाळ हांगा आनी हांगा पळोवंक शकता की एक फॉर्च्युनर जी एअरपोर्टार एक पॅसेंजर कलेक्ट करपाक वयताली हेणी नियरली 7 गाडयो अशें म्हणटात, पूण सद्या हांगा 4च गाडयो आमकां दिसून येता, बिकॉज गाडयेक मारीत अशें कंटिन्युअसली मारीत येयले, बिकॉज पॅसेंजर जे एअरपोर्टार आसले त्या कलेक्ट करपाक वयतालो. आनी पळोवपाक गेल्यार ही प्रायवेट गाडी आहा, ही खंय तरी रेंट कार दिताले अशें लोकांचें म्हणणें, आनी ते ओनरानूय कबूल केल्लें आसा. आनी दुसरें पळोवपाक गेल्यार जे हांगा 4 गाडयो ज्यो हांगा आहात, तितले एक जी वॅगनर आसली ही टोटल डॅमेज जाल्ली आसा, आनी तितले भितर पॅसेंजर जे सगळ्या गाडयांनी आसले सुखरूप आहात. पूण फक्त पळोवपाक गेल्यार हांगा एक जो वॅगनरीचो ड्रायव्हर आसलो हो टोटल डॅमेज इंजर्ड जाल्लो आसा, आनी खंय खुबूच मार लागलो आसा. ताका सद्या GMCन तशेंच जे मायनर बाकीचे पॅसेंजर आसले तांकांय GMCन धाडलेले आसा फॉर ट्रिटमेंट खातीर. पूण मेजर जो वॅगनरीचो जो ड्रायव्हर आसलो ताका मार लागलो आसा. आनी दुसरें म्हणटा ते हांगा लोकांचें आनी तशें ड्रायव्हरांचें म्हणणें आहा की हे ज्यो गाडयो आहात ह्यो ओवर स्पिडीन वयतात, जे भाडें मेळचे खातीर एअरपोर्टार फास्ट पावतात, आनी तशेंच परत तांकां ड्रॉप करपा खातीर जेणे करून परत एअरपोर्टार पावपा खातीर. सो हेचेर खंय तरी एक नजर आसची पुलिसांची आनी RTOची अशी लोकांची मागणी आहा. क्लोटीन तेजेकडे कंट्रोल जावंक ना. कोण कितली स्पीडीन म्हाका दिसता 120 करे त्याच्याकून माहीत आसा क्रॉस आसा 120 क्रॉस आसा. मागीर तेजेकडे कंट्रोल जावंक ना, केला आनी डायरेक्ट व्हरून तेणी हेजेर मारली व्हरून कामाचेर, आनी चान्सूच ना रेडे फूल हालूंक लागली गाडी. तेवटेन जाली समजी मारली व्हरून गाडी. शकना तो हय न्हू, ते लायन मारलेली आसा, ही बी सगळी दिसता ती सारकी पूण वायट लायन आहा. त्याच्या भायर कोणी येवंक शकना. त्याच्या भायर येवन तेणी ओव्हरटेक करून गाडयेक मारला. फर्स्ट त्या अर्टिकाक हेका मारले वॅगनरीक, मागीर वॅगनरीन ताका मारले आनी फुडें येयले आनी मागीर दुसऱ्या गाडयेक मारले तेणी. कळ्ळें न्हू. आनी बाबा आतां तो गोळ्या तांबडून नाटकां करता. आतां वचपाच्या तयारीन ना तो. ताका मातसो पळय सारको. अरे 2 गाडी ही आता फॉर्च्युनर न्हू, त्या सायडीन आनी कसली गाडी आसलेली, आनी हांव म्हाजी पोलो गाडी हांव वयतालो पणजे. सो ती मदल्यानसून येयली पण ते घेऊन गेले, आणि कट मारल्या बरोबर लेफ्टान येना म्हाकाय घेऊन वयता तो. कितच्या गाडयेक मारले न्ही? कितच्या गाडयेक मारले? ऑलमोस्ट 4 गाडयेक मारला. 4 मारून थंय गेला. आणि ही गाडी पलटी आली. गाडी पलटी गेली भायर काडपा खातीर आमी गाडी उलटी केला. आणि ती फॉर्च्युनर कशी येताली गाडी एअरपोर्टार वयताली ती, आणि तुम्ही सगळे ऑपोजीट वयता. म्हाज्या फाटोफाट आहा. ना वॅगनर एक कस्टमर येयलो, तो चुकोन मोबायल येवचो म्हणून तो हांगा दाबोली एअरपोर्टाचेर पावलो. सो ती एक वॅगनर वयताली हांगासून, वॅगनर वयताली, आनी फुडल्यान त्या सायडीन एक प्रायवेट गाडी फॉर्च्युनर
फॉर्च्युनरान वॅगनरीचेर मारून मागीर वॅगनरीन अर्टिगाचेर येवन बसलो आनी तसोच तो ही आमची ती फॉर्च्युनर घेवन गेला आनी ते कोणाची मारून तेका डॅमेज केला. सो कितल्यो गाडयो डॅमेज जाल्यो टोटल? टोटल आता तर म्हाका दिसता ही वॅगनर तर ती टोटल लॉस जाल्या. मागीर हेजे बारीकशे हे जाला आनी मारून एक सायड गेल्या. सो 4-5 गाडयो 4-5 बारीक स्कुटरिंग उडयले म्हणटा ते आतां कितल्या उडयन तें कळना. कित्याक कितें फास्ट वयतालो कितें सांगलें तेणी? तो म्हणटा ती गाडी खंय रेंटल खानोळची गाडी खंयची रेंटल गाडी पूण ती प्रायवेट गाडी आहा. कोण ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो कस्टमर खंय लँड जाला म्हणून तो बरो 120 क्रॉस जाल्लो खंय म्हणजे तेजे फाटल्यान गाडयो आसलेल्यो पळय ते सांगता. मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ सर. एयरपोर्ट गाड़ी देने के लिए जा रहा था रेंट पे रेंट कार. बाद में बोलो. प्राइवेट गाड़ी है रेंट कार क्यों दे रहे थे? इतना स्पीड में जाता है. बुलाया था कस्टमर बुलाया था. अच्छा है इतना स्पीड में जाता है. ऐसा स्पीड में जाने का ओवरटेक करके जा रहा था बराबर नहीं. मैं तुमको पीछे से देख रहा था. तो सर अपना क्या बोलते हैं वो लैंड हो गया था सर. लैंड हो गया था वो इसलिए वो मतलब लाइट लैंड हो गया था इसको सब इधर लैंड किया तू इधर. स्टीयरिंग घुमा ही नहीं सर. क्या करो? नहीं घुमा सर. कोई क्या थोड़ा बच्चा भी था जी सर. फ्लाइट लैंड हुआ इसलिए आप जल्दी जा रहे थे? हाँ फ्लाइट सर. एक्सिडेंट हो आता हे सगळे एअरपोर्टाचे रेंटाक गाडी दितात प्रायव्हेट ते प्रॉब्लेम करता ओव्हर स्पीड मारता हे रोडाचेर त्या खातीर हो प्रॉब्लेम जाता आनी सगळो रस्तो घेवन ते चलतात गाडी सायडीक एक लँडा चलता जाल्यार ताका ओव्हरटेक करून चलत वयतात. कित्याक भाड्या खातीर फास्ट हय भाड्या खातीर सोडटात आनी दुसरी भाडी कलेक्ट करपा लागून. सो आतां कितल्यो गाडयो अशा 4 गाडी हे जाल्या खंय सगळे टोटल. ओके कोणाक लागला? तो एक गाडी सामकी वॅगनर सामकी काबार जाली न्हू ती. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Nikhil Zalmi for GOA365. Well, police are making efforts to crack down on rampant drug peddling in the state. There seems to be no let-up in the number of cases being reported. This morning, a 25-year-old man was arrested in Margao with approximately Rs 3.5 lakhs worth of ganja. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. राती मडगांव पुलिसांक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी ह्या इन्फॉर्मेशना मेटर एक PI जो आसा तुलसीदास नायक तेणें एक टीम फॉर्म केली. ह्या टीमीक 2 PSI आसले LIB स्टाफ आसलो. ह्या सगळे मिळून 10 जाणांनी आज 3.5 किलो गांजा सयत एक्युजाक अरेस्ट केला. हो एक्यूज जो आसा हो रेल्वेन कर्नाटका साकून रेल्वेन मडगांव येयलो आनी मडगांव जेन्ना हो सकाळी पावलो त्या टायमार एका भायर सरतनाच जे एका धरलो आनी धरून पुलीस स्टेशन हाडटा तेजी बॅगान जो 3.5 किलो गांजा म्हणजे 3.5 लाखांचो गांजा जो आसा हो ह्या टिमीन धरलो. आतां तेका मागीर कोर्टा व्हरतले आनी कोर्टा व्हरून तेका रिमांड घेतले. आमकां एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. ते रिलायबल इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आमी टीम फॉर्म केली. टीम फॉर्म केली आनी टीम फॉर्म करतकीर आमी इमिडिएटली टीम ती हांगा रेल्वे स्टेशना कडेन आमी धाडली आनी तेचेर वॉच दवरलो. जो हे आसले तेजेर सस्पेक्टेडाचेर वॉच दवरलो आनी वॉच धरतकीर मागीर आमकां रातचो रेट आमकां त्या प्रमाणे एक मनशां जाता तितून तेजे कडेन आमकां 3.5 किलो गांजा मेळ्ळो 3.5 लाखाचो. मुखार कोर्टा बी गेला प्रोड्यूस केला. आतां आमी कोर्टान प्रोड्यूस करतले रिमांडार कोर्टान प्रोड्यूस करतले. हो खंयचो? हो ओडिसाचो. हो ट्रेनीन येयलो. ट्रेनीन येयलो म्हणटा तो इन्फॉर्मेशन. आनी खंयच्या केसी आसा? आनी केसी तेजी इन्फॉर्मेशन काडटा आमी इंट्रोगेशन आनी इन्फॉर्मेशन काडटले मागीर आनी इन्फॉर्मेशन काडटले खंयचे केसीन आसा आनी कितें आसा नेटिव्ह प्लेसीस सुद्दां आमी इन्फॉर्मेशन. Ramesh Naik Raut, Srishti Thanekar and Nikhil Zalmi for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. The monsoon has finally reached the Kerala coast, which raises hopes of Goa receiving its first showers within the next week. That is, if all factors affecting the onset remain favorable. Here's more on the weather. The very severe cyclonic storm Biparjoy, which is now over East Central Arabian Sea, is expected to intensify further over the next 24 hours. The circulation, which is roughly 800 kilometers from our coast, however, won't have much of an impact on the weather here. It could, however, delay the onset on monsoons. But IMD says the chances of this happening are quite low.
Cyclone Biparjoy to intensify further, says IMD. Circulation currently 850 kilometers away from Goa coast. Not expected to affect state. Slight chance of cyclone delaying monsoon onset. According to the forecast, the state will have hot and humid weather for at least another 2 days. IMD says that 1 or 2 spells of light rain are likely on Friday, but places further off the coast will be more affected. Those living near the coast will have to wait for a few more days for rain. The maximum and minimum temperatures forecast to hover around 36 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. As for boat owners, those still out at sea are advised to return to the shore immediately. IMD has warned boat owners to avoid venturing out to the sea at least until the 12th. Hot and humid weather forecast for Friday. Light showers very likely at isolated places on 9th, 10th and 11th. Maximum and minimum temperatures on Friday 36 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Yellow alert warning raised for 9th and 10th. Boat owners advised to return to shore. Bureau report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.